Yamo kwa ba fenya breneti said and some nichemu anka satie Ghana mampeni Nana Ekufuado se ehu behia pa se e bank ba ko pe local bank ba ko papa no ho dene a ebe so mo mayi so mpasen se ye benya be nso ne nwotwe ne du na so ne nyina da ne enwura mampeni ka se mu no o kiremu se Ghana fo kakra na ye de ekukuru boama aban ana banks ahodo do koso na so be wi akire ne de ye hwe animu no yenya eno eno de sansemi etudwa. With the support of the Minister of the Bank of Ghana, the Minister of Finance has decided to take over the assets of 5 of these 7 banks as a prelude to establishing a new state-owned bank, the Consolidated Bank of Ghana, which is going to be a much stronger indigenous bank alongside GCB, and therefore provide the leadership in the indigenous banking sector that is required. We cannot have, and that is the clear intention of government, to have a situation where the dominant banks in our country are all foreign. Millennium Challenge Corporation MCC one more ebwa mama awodro so ekọ animu wosikasemu femu ntutu mbibia mu na Ghana yepem won se ja wo ma me bida nti yese ko wo musu bie ma fei na mpanifo wo mo awie hwehwemu no mu bibia abedi mu ye di ho adanse se o man Ghana se de emre bi atwa mo ma ye sika ye de ye da dwuma se de se ne kwan so pepepe no se won asamba ho kwan se sika $190 million abai na nye na fei na nneoma bi opeso de eye no entumi nko eye enkrata ya wo mo atwro ena abeka mampani na na adodanko Akufo-Addo nsa. This is indeed a day that is fantastic. It's a great day. It's a day that when we came into office, we didn't think would come because it was a very challenging feat to get to this day. In fact, the whole compact, if we are honest with ourselves, was in danger when we came into office, and we realized that this was something we could not allow to fail. It was too big for us to allow to fail because we're talking about a major transformation of the energy sector of this country, which for us has always been the Achilles heel as far as economic management is concerned. So the idea that the compact was going to be addressing these issues was so important for government. And so we had to find a way to make it work every day as we try to figure this out and to work. Ultimately, we had to bring Son Benjamin Martin on board to work with Professor Chairman to put this together, and they've done a fantastic job. PricewaterhouseCoopers mpanifo ye dwumakuo bi a won ye nhwehwemu ewo nyumakuo ahodo nyina mu sika samo ntoto ye bibia mu won abenemu pa na de won say bibia Bank of Ghana mpanifo won mu ehia se adwumayefo bi a won ho aka adwa mu mre bi atwa no ne banks bi ye adwuma na so ne banks no yaka ne nyina bɔ mu ba ko sika bia ne bibia won mu hia bia no won mo de ama ye Bank of Ghana nanso mrahyebeje fie ku a won ehwe sikasam ntoto yeso no ekiremu se sika ne nkodi adwumayefo no ho nti Bank of Ghana nkeka won ho na de wo mo ho bia wo se adwumayefo na sese wani atitu egu won sam wadwuma samaye bibia wo ho no onfama won sebe ya won so asetenem ebekoso. Mashebedwe mfeku ya won hisikasem ntoto ya ho nsem so me Parliament Finance Committee no e de atudwa se won anu no ye adwuma banks baako enumu asabre yaka bomu en Consolidated Fund no won hwese won akatua ese de ma wonum no wode be ma adwumayefo no mpenyinfo kiremu a adwumayefo ano no bank ho no ye kane nam so ma bank no gu ya wonu mu ni ho hwe enti sakoba ne se wonu mu kofie dia na ni akwankogya sika biara esefata se de ma wom no emprempren yemfa ma wonum
Dr. Makasibe yebo no no adwentinani de ma finance committee e o mrahye no de nsam yitu dwa obra won ne Bank of Ghana mpanyinfo hia o committee ni dwumadi a wodi e de afa banks no mu a yegu no won hwehwemu ho. Act 930 spells out clearly what a receiver should do. The receiver, as a matter of fact, is accountable to the Bank of Ghana in its functions. So they don't report to us. But because matters like employees' severance, those who worked with these banks, is involved here, we wanted to know when former workers of, say, UT Capital Bank would get their severance packages. As a matter of fact, they gave us the details, how they have arrived at the packages that they are going to pay them. And if you go into the law, it will take some more time before these severance packages would be paid. But we have the opportunity to engage with the Bank of Ghana so that some of these could be fast-tracked. It's been a year since these workers were laid off, and I think it's about time that those severance packages are given them. Gomo West, Marshebe Jani won fifi mantemu, lawyer Alexander Kojo Aban, say a ne wanwa watumi ehunu, say suafo dodo no a ebinom free investors ahodo no. Chi wa point no, won nwuma sua na say wonim de wo enwuma mu no, e wo fom pa. Kwabrane beji ade na ti ase no no apply de onimu no. Okwa no wa wi ni nyina gu ni tirim. Ti e bezan sa no de ni nyina gu ho. Afa wanya adwuma o apply a na ada no boachi bidini. Ohunu ne se eno ka ho bi amana nwuma sam nso e ho ayedene e de ma emabunu bi a wo ma free suapon ahodom. Mashebe Jeni Ojadema Omanfo Wogomo West Abato Mpesua so mfimfin mantemu lawyer Alexander Kojo Aban e de atudwa sei. Nansen wona okwaje ntetie wo yensuapon mu a wo ba nimde a odi pie wontumi mfanye bibia no. Eye ne ka no chiwempo a ekoso wani suapon ahodo mu e wo man mu ntia. Onmunyamfo Kojo Aban dansem yedi bro kwabo ali suafo be so ha e wo gomo ampatemu ma won scholarship a wo cement kotoku o hama de rampon senior high school mpanyinfo se wonfa ento won sukuu media wo die so. You won't put in there. Of state won't say ye na won't know apply. Why I ended would you was I forward catch another. Analysis analysis and Kasan. No, won't do 1 year. And if I could be investing on a contributions at Nagasan if it's you. I feel on them there, we see how. Why application of the knowledge in the business in here until apply. I don't know until now apply to real world situation. Mama buy and buy no. And there one hour stick on seven. I started what number what to call them private investors which the Lancaster no Ashasano. They are now trying to choose those investors over the traditional investors. It's one kind like say Legon. Today if you Legon you pay. And I said, respect I was all mono, those of Headmaster Wode Rampon Senior High School Ra Joseph Kweku Denyano and Sony Adom Kasee Kasee ye chen ni je e wo ho. It's meant to happen. You need to it will be teachers about campus. As the share the teachers on campus, and I'm saying master's language. It means to say yes, share the say we because as I say, Ubia and also emphasis on core school and school in the Adesuafo bia wonya scholarship no so ni Adom Kasee e kasae. Ebeda nyamiase. Enam na Adom ne mu mo yen so anke ebia ebi mu bremi sei I say ma wo fo mo ntumi mbo am papa bia na en boya am de betu ne e nyame admende wa frey abeto dwa se ema yenim die mu anasase bia science ne nua technology ne environment no ne ade engineering oba pa be shada de ho agimu no e wo fom wode to mema no ho a mema no momani je ho pa ye esene ema no na ene no pani a wono ne da ECG ano engineer Samuel Boachi apia senka ebeya yenhye mani nkran ne yenhye wo mo dre titiru totofe we ya wo mo be se be ya won so engineering ne technology ne nua science ne math no yenso ye bedimu akotene pa ne ya nya ema bia wo nso ewo sa field no Adom Kasee ne no eto aso
The Company of Ghana ECG adwuma no mu mpanyinfoɔ de to amanfoɔ titiriw ne mmaa ɛwɔ ɔman mu anim sɛ wɔn wɛsɛ wɔbɛpere nimdeɛ a ɛbɛma wɔn kwan mo nso tumi abɛyɛ engineers na wɔbɛyɛ adwuma no bi ɛwɔ ECG hɔ. Wɔnom kyerɛ mu a science, technology, engineering and mathematics ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ na mmaa ɛntam pɛ nanso sɛ mmaa de wɔn ho wura mu a wɔn a wɔtumi kɔ nkan no ɛyɛ na wɔn mmɔdenbɔ ɛsɔ ani. Kwankyɛfoɔ panyin ɔda ECG ano engineer Samuel Boachiapia ɛna ɔde sɛm ti dwa wɔn nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu a ɔno yɛ yase a na wɔde bɔ mmaa bi a akɔkɔpɛ dibrɛ sɛ engineers no aba so. Mefa akwanya yi so na mama awofo bebree aso ate sɛ engineer adwuma no ɛnyɛ mɛma nko adwuma ne sɛ nti ɔwɔ ɔbaba anam wɔ mmaa ɛwɔ wɔn abusua mu a wɔpɛ sɛ wɔn ani gye engineer adwuma na wɔnhyɛ wɔn kuran na wɔn nkosua adeɛ wɔn nsua science ɛwɔ secondary school nemre a free HS abɛne adeɛ wɔn nyinaa fa wɔn ho nhyɛ mu na wɔn nsua adeɛ nkɔ anim na wɔn nso wɔyɛ engineers na akonya no wɔ hɔ ɛwɔ ɛnyɛ ECG nko a mmea bebree a yɛyɛ adwuma wɔ hɔ a yɛfa engineering hɔ deɛ sɛ wɔn mmɔden na sɛ wɔkɔ na sɛ wɔwie a wɔbɛnya adwuma ayɛ sɛ engineer nti youth no so mɛbun titiri mmaa no ma wɔn fa nhyɛ wɔn tim sɛ engineering adwuma no ɛyɛ den. Engineer Victoria Beko a wɔno ne ɔbaa ɔbɔ no ho mmɔden paa kɔgye dibrɛ no ne Adom Kaseɛ ɛkasae. Yɛ mama no ɛsɛ sɛ yɛtimi ɛtete wɔn te sɛ ne yɛbɛtete mɛma ɛnyɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛhu sɛ obiara wɔ ne nimdeɛ eti no ɛnyɛ sɛ yɛka obi hyɛ saa de no yɛayɛ ma nimdeɛ pii a anka ɛsɛ sɛ ɛboa Ghana no yɛayera because efisɛ na mmaa yɛsɛ ɔbaa deɛ mukaase ne awareɛ ɛso sese ɛnya saa na ɛteɛ engineering no ɛnya ahoɔden ewiase yɛwɔ various stages sa abrabɔ akɔ kane na ɛsɛ sɛ yɛde ahoɔden ɛmema nneɛma so sɛ yɛpɛduane koraa deɛ ɛsɛ sɛ ahoɔden na ɔbɛrima de kɔ de sɛ nwuram kɔkye aboa na nneɛma bi sɛ ɛnya ahoɔden na yɛde etu mpɔn. Yɛde seda no ma Newman Nursing School na afei New Kingdom Jensen Power Capsules yɛkɔgye wɔn kratoɔ yɛba a yɛbɛtoa so. Yamwa aba Premotobre Kasee na oguso awoshe no Adom TV so yamwonwura yensam foforo mu na National Insurance Commission mpanifo na ekasai sebeye na motocars ahodoɔ ne ho insurance bibia bɛyɛ kama no kra die prepare ye ɛbɛyɛ adwuma nti no mpanifo ɛbɛhyase ɛde data ayɛ adwuma enti wo a woka any insurance ne ɛhɔ amra no ɛne obedi no nyonyonyonyonyo Justice Yaw Ofori ɛna de nsɛmi to dwabra Sarini Insurance Company Limited ye pa ho entuma. Waya amane de ebie Sarini Insurance Company Limited ano ewo tema. Madwumadie no ase no Commissioner oda Insurance ano Justice Yaw Ofori e de atu dwa se enche biara National Insurance Commission for the motor database ebeba abonten a ebeboa ma wona onu kura fake motor insurance no etumi etu wona se ewo mayimu. Justice Yaw Ofori echiremu a eye wona se de se wono hweboa se de ebe ya insurance companies ahodo ewo mayimu no obebo won ho ban na omanfo nso nya rehyiemu ewo nwumedi a wodie mu. The NIC is also building and plans to implement the motor insurance database by early 2019 to address the issue of fake motor insurance. This will be an electronic platform to house all motor insurance policies. The police, the public, and relevant government agencies will have access to confirm the authenticity of motor insurance policies. It will also make it easy for the police to ensure that all vehicles plying our roads are appropriately insured. It will make it possible for passengers to verify whether commercial vehicles are properly insured, even before they board such vehicles.
Before I take my seat, Mr. Chairman, permit me to offer a piece of advice to Serene Insurance Company Limited. First, to the management team. Please do not just add up to the numbers, as my board chairman has said. Do something significantly different to stand out from the crowd. To really be good to see Serene Insurance find innovative solutions to the challenges the industry faces in such areas as underwriting, distribution, payment systems, and claims. Adom Kasee ne kwanchefo opinion oda Serene Insurance Company Limited ano Owura Christopher Bodi Mensa etwetwe nkomo ma no so kasafa onwumadi a obedi ho ekire. The neighbor on board and say ye be ye nneoma a dance room free there other no ye be ye nneoma differently. That's what we are bringing about. Yeah, in terms of client service. Or more insurance and more on the choir before so I bet you my best insurance. Next back claims so I acquire before so I bet you. When idea I buy differently from others insurance company. The insurance is spread of risk. And insurance your chair business. And it's a commission no I can say more increase capitalization no. I bet boy my capacity now I can say a bit me underwrite a lot of business. Campaign team, they Emma Professor Joshua Alabi or press 2020 dear. So what will be a 2019 idea? Obetu NDC Amanyoko no Franca de Amawon Neja wa preprimua Beman Penny de Enquiry. Na the campaign team ne one more Casano, one more Shemwa NDC Amanyoko no Muno as I'm usually more yabem. Any pabe brain pre I can see no suvi actually bim kwa nyumna. Omo ye programmer omo bo omo dwene ho ba bia entiase tinsanchwafo hia mudi ase na pani a wono na campaign team no da wo ma no Victor Adawudu eden semi etudwa. Also urge that as leaders of the party at various levels, when there's party functions and programs, they should not be used to give some aspirants undue advantage over others, by allowing campaign messages and songs of particular aspirants to be used at such functions. We will also urge the National Executive Committee and the Council of Elders of our party to put in place an election committee that will manage the process and supervise the election of flag bearer without fear and favor. We intend to propose for the consideration of the party, which we will definitely have an engagement with the party and raise some issues with the party, that every aspirant should be represented on the election committee. This will enable all aspirants get first-hand information on the election. Egusoya NDC Amanyoko no won ensemu na enedie won mu sinkebe ya IPAC meeting bia last month ekoso putu prumu nya nkrani late enti womo ankro no kiensan free meeting ni biem fi se ho na Amanyoko mpedifo ni nyina womu hia na womu dwendwen semba akomienu ho enti eno no kwan omfa so frɛ no na etia agenda kura womu ante tinkebe ya mpenifo wo electoral commission IPAC meeting no on free biem. So manfo be kaye enche bia na bato edumeko electoral commission for to nsafra man yuku ahodo mu anemsifo oye woni hyiemu de ka no IPAC meeting no na san hyiemu no NDC man yuku no anemsifo anko fise wono se enkrata isifo de to nsafra wo mo mekire invitation letter no ambeka wono nsa entem enkra free NDC man yuku na so ya be kansa ne se wono se be ya ankasa IPAC meeting e ba so na NDC fo nka ho no abato edumeko no mongu no mo nsa so nya meeting foforo free se NDC ene opposition man yuku a eso oman mu enti se koba ne se IPAC meeting akoso na NDC fo nka ho dia ene na mfaso enhyeda ni meeting ne so ana mo nsam hu nti Adom Kasee akomonten so ne omanfo akodi nkomo ebisa se ne NDC fo ka se IPAC meeting na won mo ye mfaso ni so nti wonya foforo no eyade a enam ne kwan so ana political parties na ni isi na no maka bom se ompese mo hwe se ne ebe a abato won semsem beko jojo na nti ebe ha kakra se IPAC wo hosa omunye meeting se ebe a election time nkwa pe na
ombe boabo mo ho ende me mfo so me madwen no ipac na say down brain so omuta hia na won say kra parties ni bi asa say omo frefre say say ipac hia ntuma kanye de when the BBR de or your corporation as usual. That is the word, that is what they have to do nto de won nyina wo bom na se bibinya or the message quantum when I so am there politics amanyo semintino power plays be bemdam anti obi anyim there am me a day it will give this person some benefits me a day so to give this person some benefits so that power play comes in. But if they are all frank no one you know what's nice and work there okay se bibinya okay madam information in Kwahana, madam information soon Kwahadamada. No, there will be no problem at all. Imagine, sir, if you take a look at most of the meetings that are held for this particular political parties, mostly they complain, almost complaining about your friends and communication. Say, be information in Bantem will be one so because say, oh, yes, send you more message, need a number, so meeting the next day. But I think say, as a political party or as a team that is working with an institution, be to say EC, they should always be on their toes, knowing say EC is a particular institution. Yediama or minor or Moshema political parties, no, Omonium or Moyen, any Jumedio Mudino, because ye. Intimeno, normally, no, I think it's a problem near communication. If say is in the set up meeting crana as some mama a bit more notice at least. Food and Drugs Authority penifo say what they call saying Emma Central for media houses na se ko base obi de na dro adwaton de ba na wo ho dahura se de dro no nyarwa esa no e na bo ho dahuro na ya na se de bi taretare ho keka ka bie no e do so dodo ora ya kwaten ya wo no e na traditional medicine eso and they are the three etudra. Ni no nsem so o man mu Food and Drugs Authority e de kokobo ma de ubonyuma hodo titiru any radio stations a wonom sori a bibidura e bohu de ru ho no wono kasafa ho a e be wiase no na ne wono kanu bebre enimo owura ya kwaten a ono ene oda Traditional Medicine Administration ano e wo Food and Drugs Authority ene ode nsem etudwa okumase Wabra wono ne ye bibiduro ewo man mu ekwaye woni na wotwenhye mu otosodum kuno okumase ewa santemantemu Nemo de yehu ni se odi aduraba Food and Drugs Authority de ye mpensemu mampon na tech na Food and Drugs Authority yehunu se wadure de sebio atridi yare ne yedesa na Food and Drugs Authority de ensa hyase de stamp asisu pan atridi yaduru ofri ye hokọ ya odekoma kowa kata na se radio fo a omubodawuro na no de nema bebre aka ho meduru ya sakwata wachacha beko wosiare beko opese bibia odeka ho no timiton so eno ni ohawa yen FDA ene Ghana fo a edwen oman ho ye wo Dr. Emmanuel Tinkran a santemante mo no ekwanche for da pomdi nwumedia no ekopie dwumedie no asese odwentine ni kasaye edifa ebibiduro ho Pesme chere ye na nanu bo modin ni nro bebre wo ho anke betimi aboa yen ne bre mu nanso omo amfaduro no obroni kan say they didn't pass on the knowledge to anybody into omu wuye no na bibia ayira oman ni ewonim die fo bebre eno mu ina wa musiye anka utimi ewonim die bi na utimi die you pass on that knowledge na odi ma eboa enti na me pese me sisu say de omo aye ni na memo mu fansie ne momu no omo ne afoforo nche se de be ya da chi omu ni ho a afoforo nso behu na ababeboa se bebre ho mu onimdie bebre a omu wuye ni nimdie na yira ama ahwe oman no nso enti ye ade asase yina yesom se onimdie bi a obetimi de aboa fa boa abofra bi so na akwada mbobon 13 years edin aya de ama no ama ono ane papa a wochemwo no ene na da nya se no da ba kope ne na da bra no 12 years amanyi sen piem akora ni hwa nti no ekoye ni cesarean ene ye de Adom Kasee eto so
abayewa bi a wonye mfie du miensa papa ne da ye hye ne nyinsen ne ya mu no na me ya adom ma abayewa yawo afa ne ho afa ne ba ne ne ya de ofa mu ene ohaw ne atete ofa mu e wa yaresabia titiriw ene eka ebusua boye ne nti amaye nua ba asintie bo multimedia ha ye fe ne temakunkum akotua ne ka no ode e wo ayaresabia e de ama no na bi Adom Kasee kopie mu no ye ne akatesi a yato ne din aman atwetwe nkomo nti ti Temakunkum Foundation adaroma ene yenya sansem yegyina no so na awia Premotobre nsam na ha ne yadisi Midday fia mankwa tamaklo crew no nim wo ho esi ohene ochiame ene Jackson Sandra Kapo Yima ene Frank Asempane Ike yeda munyina ase de adu so on fire for fire Hobby Stone papa bi etwaso